Welcome to the Jataka Vedan YouTube channel. The channel is dedicated to astrological, spiritual, and Vedic traditional contents. Don't forget to like and subscribe. Click the bell icon for future updates. Пожаловать всем. Okay, in the recording in progress, on recording, I would like to thank Venmar Academy for conducting the medical astrology level 2 course. And I thank the course coordinator, Bharani, and today's translator, Marina Madam, for helping all along. Благодарность Венмар Академии. I request everyone to mute their, except Marina Madam, all others kindly to mute yourself. It's echoing here. Пожалуйста, выключите звук, чтобы у нас не было эха. You can, if you have any doubt, you can raise your hand in the software available, or you can wait for the end of the session and you can ask your questions. We'll definitely clear it and only move on. Если возникает вопрос, можно руку поднять, здесь есть же вот это отреагировать. Или дождаться конца занятия, пометить себе, что вы хотите спросить. В конце, в общем, все ваши сомнения развеем. Okay, let's start the session. I will, Давайте. as usual, I will share a PPT. Сейчас документом с нами поделится. Can you see my screen? Yes. Okay. Today's topic is microbes in medical astrology. Сегодняшняя тема – это микробы медицинской астрологии. Disclaimer is, I'm not a medical student nor a bioscience student. So I seek apologies in advance if any terminology is mispronounced. Ну, соответственно, ни Сова Ганеш, ни я не являемся студентами ни биологии, ни медицины, поэтому просим, я присоединяюсь, просим простить нас, специалистов, если будут какие-то ошибки в неправильном произношении или переводе терминологии. I thank my guru, Tirupur S. Gopalakrishnan sir, who always made me to approach astrology in a scientific manner. Благодарность Тирупуру Гопала Кришнану за то, что он значит, поощряет тому, чтобы Сова Ганеш подходил к астрологии с научной точки зрения. Okay, now coming to Vedic content about the creation. Once there was a dialogue between the Shishya and the Guru. The Shishya asked the Guru, where does this world exist after Pralaya? I know the word Pralaya means the end of the world. The world becomes someone else. So I requested people to mute. It's echoing. It's echoing here. Okay. Kindly don't disturb in between. Keep yourself in the mute mode. Okay. Now, in a Vedic text, there is a conversation between the student and the teacher. The student asks the Guru, where does this world exist after Pralaya? Pralaya means end of the world. And for which the Guru puts a counter question, for whom? For whom? If somebody is there to observe the world, then it means that question means something. There is nobody to whom. Значит, ну, мы обращаемся к ведическим текстам, где приводится такой пример диалога между студентом, учеником, и между гуру, учителем. И студент вопрошает, что куда же девается весь этот мир после пралаи. Пралая – это конец
света, конец мира. Ну и, соответственно, учитель ему отвечает вопросом на вопрос. Для кого? Если нет того, кто воспринимает мир, да, то для кого важно? То есть некому воспринимать этот мир после пролая. So now, in a famous Sanskrit book called Sriman Narayaniyam, okay, it's written by Narayana Bhattatri of Kerala. In the first three shlokas, he explains about the creation. Шриман Нараям, текст такой, Нараянием. И в первых 3 шлоках объясняется о мире, о творении. In that the first shloka says, before the Mahapralaya, only Brahman exists. Means the God, the potential force, or whatever we want to call it by name, only that exists in the inert form. The creation is not started. That is the first shloka it is telling. And the second shloka, yeah. В первой шлоке говорится, что до Махапралаи, да, только Брахман существует. Ну, Брахман можно Бог переводить. Вот, ну, в общем, понятно, да? То есть только Брахман, все, еще инерция, да, ничего нет, только Брахман существует. The second shloka says, everything what we see as a world now, the created world, it stays in an unmanifested state inside that Brahman. Вторая шлока говорит о том, что весь видимый мир, который мы воспринимаем, он в это время находится в непроявленном состоянии. The third shloka is very important for us, very much connected to today's topic. The third shloka says, then the Maya got activated. А третья шлока, она вот непосредственно связана с нашим сегодняшним занятием, да, она говорит о том, что затем майя, иллюзия возникает. Yeah, Maya means illusion, she already translated. And in our astrological terms, illusion is very much connected to Rahu Ketu. А если соотносить это с нашей астрологической терминологией, то майя, иллюзия, она соотносится с Раху Кету. From Maya, the creative power, the power of time emerged. Майя, творческая энергия, энергия, сила, энергия времени. Then the impressions of karma got activated and the world got created. Затем впечатления кармы активизируются, и мир творится, создается. So now there are two words mentioned in this shloka. One is the Maya, illusion, Rahu Ketu. The another word is karma. Even before human beings are taken birth, there is a mention about a karma there. Then whose karma it is? Human beings have not come. And there is a mention of karma there. So there is a message here, scientific message here. There is a karma. Apart from our own karma, there is another set of karma in this world which is operating. Ну, в общем, значит, получается, у нас такие два слова возникают, да, мы слышим здесь майя и карма. Но еще у нас мир не начал существовать, то есть до рождения людей, чья же это карма? И здесь вот такой нам месседж, да, то есть идея такая, что существует какая-то другая карма, другое понятие кармы. We all know astrologically our own karma karaka is Shani, which is operating via our DNA. The karma comes via our DNA, via our food, via the air what we breathe, the water we drink, whatever we take in, via that the karma goes in. We all know that. That is Shani. Now, here it is talking about another karma operating from within. Another karma operating from within. That's what we see it as Rahu Ketu. Their axis in our chart, their activation, their control over our karma. That is another set of karma. Is it another set? Science says yes. We will see how it works. Ага. Значит, ну, мы все знаем, что в астрологии у нас
Сатурн – это карма карака, и он действует, да, то есть карма включается, карма уже записана в нашей ДНК, и карма у нас, значит, нам передается через еду, которую мы едим, через воздух, которым дышим, через воду, которую пьем, запускается эта карма. И есть еще другая карма, которая у нас действует изнутри, и она связана с Раху-Кету. Значит, и вот она активизирует вот этот контроль другого вот этого набора кармы. Yeah. The Mahapralaya, the great dissolution, the entire creation is merged into the God. That's what shown as Vishnu sleeping on ocean, Milky Ocean, on a serpent Sesha, which represents time. Then everything that existed before the Mahapralaya is in a primeval water. This cosmic sleep is called Yoga Nidra. And then what happens? The next cycle of creation starts, and it is represented by lotus with Brahma sitting on that, and it is connected to Vishnu's navel button, and uh, the illusion, the Maya world starts. Так, значит, у нас... Да, значит, вот это, ну, как бы заканчивается, когда вот этот пролая, конец, да, то все, весь мир погружается в Вишну, да, и Вишну в это время, закончился мир, все собралось в Вишну, и Вишну спит на шеше, который символизирует время. Он в этом глубоком сне, который называется йога-нидра. А затем начинается новый цикл. И этот новый цикл вот связан с лотосом, на котором Брахма находится. Лотос растет из пупка Вишну, и начинается новый мир, начинает действовать Майя. Now let us understand this Vedic statement in a scientific manner. А теперь давайте попробуем понять вот эти утверждения из ведических писаний через научный подход. Scientists say our Earth is 4.5 billion years old. Ученые говорят, что возраст нашей Земли 4,5 миллиарда лет. In that, if we scale down that 4.5 billion years to 1 year to understand how things got evolved in the creation, say we scale down that 4.5 billion into 1 year and see what happens. А теперь представьте, да, что для лучшего понимания вот возьмем вот эти 4,5 миллиарда лет, представим, как будто вот этот весь возраст, сожмем его до 1 года. 4.5 billion equal to 12 months, 1 year. In that first 2 months, January and February, which I have shown in blue color here, nothing happened. Nothing happened. The earth was inert in ideal state. That's what that sloka also says. О чем, значит, здесь вот нам представлена эта схема, да, и вот год, вернее, простите, 4,5 миллиарда лет, если мы сожмем до года, то это у нас 12 месяцев получается. И первые 2 месяца, да, январь-февраль, синим цветом они здесь обозначены, вообще ничего не происходит, да, то есть Земля находится в состоянии инерции. Then, from March to October, only the microbes, the single-celled organs called microbes, were there on this earth. А затем вот представьте вот этот год, да, и вот с марта по октябрь все это время, желтым здесь обозначено, на Земле существуют только одноклеточные микробы. That is quite a long period. 8 months means 4.5 billion into 8 divided by 12. That many years, only single-celled microbes ruled the world. Ну, в общем, представьте, соотнесите 4,5 миллиарда
Вот, значит, 8 месяцев, это что у нас там получается? А, две, господи, сейчас я насчитаю, 2 трети, да? 2 трети всего этого времени у нас вот существует только одноклеточные микробы. We know in our medical astrology, all these microbes are significated to Rahu and Ketu. В медицинской астрологии все вот эти микробы, они у нас соотносятся с Раху и Кету. What is the illusionary world here? What is the connection of illusionary world here? Вот связь с этим иллюзорным миром. The illusion here is we think we are the rulers of this world. We think we are living in a space where our furniture, all other things are all occupying. Actually, the reality is the microbes are everywhere. Microbes are everywhere. We are living in its world. В общем, иллюзия заключается в том, что нам кажется, что мы здесь рулим, да, то есть вот все, что нас окружает, наша мебель, наша обстановка, вот они мы такие. А на самом деле нас совсем рулят микробы, потому что как долго они существуют, и они населяют все. We think that in our world, in our body, inside our body, microbes are living. No, we are living in the world where microbes are much arrived at this creation much earlier than us, much earlier than we are the visitors actually. They are the host and we are the guest. We think that we are the host and that they are living in us. That is the illusion here. Мгм. Вот иллюзия заключается в том, что мы думаем, что микробы-то вот живут только в нашем теле, да, а они повсюду, это мы живем в их мире. То есть они появились раньше нас, это мы здесь, они хозяева земли, а мы гости, а не наоборот. Вот в этом и заключается иллюзия наша. These microbes in that period of March to October, they were of two types. А в это время, значит, вот с марта по октябрь были микробы двух типов. Astrologically, we can compare the two types to Rahu and Ketu. Both are similar yet different. Вот, интересно, да. Значит, с марта по октябрь у нас эти только одноклеточные двух видов. Вот, и они вот как раз-таки символически представлены Раху-Кету. Раху-Кету вроде одно, но это разное. Both are single-celled organs. That's why they come under the category of microbes. But one is called bacteria, another one is called archaea. Так, значит, вот эти два вида, то есть они нам, ну, как бы мы думаем, что это микробы, все одинаковые, да, два вида одноклеточных, археи и бактерии. Археи, вам объясню, что это одноклеточные без ядра. In a modern language, if you want to understand, we have two set of operating system in our mobile phone. One is Android, another one is Mac IO. So these two single-celled microbes, one is called bacteria, another one called archaea. It had its own operating system. Their internal function was different. They were not together. They were separate, and they were existing in this period called March and October. Вот эти две категории, археи и бактерии, да, то есть они абсолютно разные существа, у них разные функции, и вот все это время с марта по октябрь они только и населяли. Их можно сравнить, знаете, как совершенно разные операционные системы, да, так Mac, iOS и Android. То есть у них разные какие-то свои функции. So after almost in a scale of 12, after 9 months, after 8 months, after 9 months, in the 10th month only one time in the history of this earth, this archaea and bacteria, they joined together. Вот, значит, у нас прошло 9 месяцев, и только на 10-м месяце, так скажем, условно, в октябре, да, от сотворения начала, вот, произошло чудо. Вдруг эти археи, сколько времени с бактериями существовали вместе, а тут вдруг в октябре, в один какой-то прекрасный момент, они решили соединиться. In astrological terms, it's like
they got connected in a axis, Rahu Ketu axis. Как будто бы они попали на ось Раху-Кету. That one time joining between these two single-celled microbe created multi-celled organs on this earth. Вот. И от соединения этих архей бактерий образовались многоклеточные организмы. Before you can see this, you can see how the creation started and how at what stage what is getting developed. The what getting Jurassic period, like that. You can go through this from first minerals were there, then plants came, then the organs came. All these things started in the ocean. All these things started in the ocean. Мгм. Вот на этой схеме прекрасно показано, да, тут здесь вот это billions, это миллиарды лет, как все образовывалось, как долго, вон там миллиарды были эти простейшие, потом появились растения, и потом вот все эти периоды, слава богу, только Юрский назвал, остальные даже не знаю, как произносится. Ну вот вы видите, когда, как все развивалось, и сколько, как долго, там вот исчисление на миллиарды идет, и все это время были. Да, и жизнь в океане, в воде, дорогие. The Hindu mythological stories of Dashavatara of Lord Vishnu talks about this evolution. Everything starts in the ocean, then comes to the land, and it like that. So Matsya, Kurma, Vara. I'm not going to get into this story. Another day I'll explain about Dashavatara and evolution. But please remember, all these microbes started mingling with each other. These two operating system of bacteria and archaeas, they mingled in the ocean, then started multi-celled uh, creatures, multi-celled organs from the ocean. Ну, как бы есть, знаете, да, аватар, 10 аватар Вишну, их явления. Вот, о них мы поговорим как-нибудь в другой раз, да, то есть и там тоже все начинается с океана, в океане начинает жить, ну, то есть это соотносится с вот этой историей научной творения. Вот, то есть там Курма-аватар упоминался, ну, про него особо ничего не сказать. Вот, ну и, в общем, смысл в том, что вот эти две этих одноклеточные соединились и, в общем, получились многоклеточный организм. So, in the scale of 4 billion years, then the scale of 12 months, in November month only, this multi-celled organ came into the land from the ocean. Угу. Вот, и значит, все у нас началось же в океане, и только вот образно, если мы соотносим, только... Please mute yourself. Don't disturb the session, please. I again and again request. В ноябре только появились насекомые, которые вышли на Землю из океана. Okay, now whatever we are seeing as Panchabhuta, you may be aware of what the all the creation, all that is existing in the creation is made up of Panchabhutas. We might have heard about this. Adi Shankara has done detailed um, uh, description on how Panchabhuta Tattva becomes everything in the creation. Okay, that is done by these microbes only. Угу. И, ну, знаете теорию 5 Махабхут, да, 5 тат, которая описывает Ади Шанкара. И вот эти все 5 пут, которые существуют, ну, знаете, да, там до Земли, от эфира, эфир, воздух, огонь, вода, земля, да, и все они были созданы микроорганизмом. These microbes are everywhere in the fungus, in the algae, everywhere they are there in the volcanoes, the highest temperature, lowest temperature, dark corners, wherever light is there, they are everywhere.
В общем, у нас эти грибки, водоросли и все вот эти вот организмы, ну, то есть, в общем, смысл такой, что эти микробы населяют все, да, то есть они находятся и в высоких температурах, и в низких температурах, и где есть свет, и где полная темнота, вот, везде есть жизнь в той или иной форме. The microbes from the ocean algae only producing oxygen in our air. А микробы, которые на водорослях, они помогают в производстве кислорода в воздухе. The carbon dioxide also created from the ocean only by these microbes. Углекислый газ тоже, значит, он образуется, формируется именно вот этими микроорганизмами в океане. So astrologically, if you understand this continuity, there is Surya, that is Chandra, where is the soul and the body of the universe. Then this Rahu Ketu, they come in. Then from the Surya's energy, this Rahu Ketu gives connection to all other planets. Oxygen means Jupiter, carbon dioxide means Shani. Like that, this Rahu Ketu, like microbes, creates this world. That is the connection between the illusionary world and the real world. Значит, Солнце, мы знаем, представляет у нас душу, Луна– тело, между ними, за ними идет Раху, Кету, это мир микробов. Вот. И, значит, если про планеты говорить, то у нас Юпитер представляет кислород, Сатурн представляет углекислый газ, да, то есть, и, в общем, получается вот душа, и она входит в тело, и здесь, значит, наш мир иллюзии, и вот эти вот всяческие кислороды и углероды. Microbes, that is Rahu Ketu, make the inert earth into lively one. Да, микробы, значит, сделали вот безжизненную землю, превратили ее в живой организм. Before they created the Panchabhutas, oxygen, everything, they had the capacity to make their own food from the solar light itself. Means there was a solar light, there is a moonlight, Rahu, Ketu. Only they were operating. Only they were operating. So the microbes had the capacity to produce energy using photosynthesis method out of sunlight itself. There is no oxygen, there is no carbon dioxide. И до того, как появились 5 махабхут, да, то есть они уже, микробы, они же их образовали, у них была способность, значит, производить энергию, используя метод фотосинтеза. То есть, смысл в том, что не было еще ни кислорода, ни углекислого газа, они уже питались. И питались они чем? Они конвертировали солнечную энергию, превращали ее в еду. Да, то есть солнечной энергией питались, и уже они там, у них жизнедеятельность была, и потом уже в процессе фотосинтеза, вот, это они энергию получали от солнца, и в процессе фотосинтеза начали уже формировать кислороды и все такое. Microbes separated carbon from the air and mixed that into the water. Микробы отделяли углекислый газ из воздуха, да, и смешивали его с водой. They created oxygen from the water and gave it to the air. Они, значит, брали кислород из воды, H2O, извлекали оттуда кислород и запускали его в воздух. Вот он, кислород. O2. So the interconnection of these Panchabhutas, the 5 elements, that is Akasha, Vayu, Agni, water, and earth. This interconnection game is played by the microbes only. То есть все вот этот процесс творения Махабхут, да, то есть вы знаете, Акаш первый идет, потом Ваю, вот, потом Агни, потом Джала и потом Притхви, и все это, значит, соответственно, было произведено микробами. So the game of Surya, Chandra, Rahu, Ketu, now with this Panchabhuta Tattvas,
getting extended to another 5 planets, Panchabhuta planets. That is Jupiter, Mars, Saturn, Shukra, and Buddha. Мгм. Ну, вот все вот эта игра Солнце, Луна, Раха, Кету, да, и у нас образовались таким. То есть в астрологии, если мы параллель проводим, да, то у нас вот это образование 5 Махабхут относится с 5 планетами. The cells inside our body are close to 30 trillion in numbers, and microbes inside our body is about 37 trillion in numbers. Так в нашем теле около 30 триллионов, а микробов в нашем теле 37 триллионов. Whatever may be our body weight, this 37 trillion microbes will weigh only half a kg. Немало. Значит, вот какой бы вес у нас не был, да, вот там, в общем, вот эти 37 триллионов микробов, они, если их взвесить, будут около полкило. That is their tiny size. Вот такие они маленькие. If you put 12 microbes next to each other, its length will be width of our human hair. Если 12 бактерий вот построить так вот в ряд, то вот эта длина будет равна ширине человеческого волоса. Now, these microbes are, let someone, please be on mute. Parani, please mute everyone. Why are they unnecessarily disturbing now? It's a recording also. Okay. Now, these microbes are everywhere, in every atom, in every cell, and every minute particle of the air, water, even in fire, even in volcanoes. Highest degree volcanoes also they are there. In the dark corners, actually they like dark corners. They don't like light. So that is again the character of Rahu Ketu. Мгм. Значит, у нас микробы везде, да, они и в атомах, клетках, они и в огне вулканов, вот, и в темных, и в светлых местах, и темные им больше даже нравятся. Там, где нет света, это вот отсылка опять-таки к Раху Кету. They are in the ice mountains, they are in the soil where the plants grow, they are in the water, they are in the air, they are in the animals, they are in the insects, they are in all the industrial chemicals. В общем, они везде. Еще раз повторяем, да, то есть в высоких горах и в вечной мерзлоте, и в воде глубоко, и в воздухе, и в почве, и в растениях, и в животных, и в людях, и даже в производстве, да. So this is again another illusion which is showing all aspect of the creation: deep sea, mountains, plantations, deserts, acid, minerals in the earth. Everywhere microbes are ruling the space. Микробы рулят везде, да, то есть опять нам показывают и полярные ледники, и у нас тут и вулканы, и океаны, на дне океана, и эти, как их звать, эти, как оксидные, кислотные какие-то озера в вулканах. И даже, вот что меня тут удивило, даже зараженные этими, ну, ядерные, как радиоактивные, да, радиации зараженные места, и даже там есть микроорганизмы. Now tell me, who is the guest and who is the host here? Are they in our world or we are in their world? Ну, соответственно, и здесь и вопрос, который мы уже задавали, да, кто здесь гость, а кто здесь хозяин. Мы в их мире или они в нашем? We think that they are in our world. That is an illusion. Мы думаем, что они в нашем мире, но это иллюзия. But the history of the world says they came here first, much before. In a 4.5 billion this thing, 10 months they were ruling. We came in the last 2 months.
Да, вот как бы 2/3 существования Земли они рулили, и тут мы нарисовались. Much later to them. So they are the host and we are the guest in their place. Значительно позже, поэтому мы гости в их мир. But Rahu, Ketu, as usual, they will not be visible. They will operate from the background. That is the speciality of this illusion. Да, и они как бы вот на заднем плане рулят, как и Раху Кету, да, то есть Раху Кету-то ж нет, мы же их не видим, а они всем рулят, также и микроорганизмы. This is what Adi Shankara also said, Brahma Satyam Jagat Mithya. The world what we see, perceive, is totally illusionary. Actually, what is happening behind is totally different. There is a spiritual meaning to that. There is a scientific meaning also to that. It's the world of microbes. That is a scientific meaning. It's the world of Brahma. That is a spiritual meaning. Брахма Brahman. Сатьям, Брахма Сатьям Джагат Митья. Ну, в общем, смысл в том, что иллюзия все, да, то есть весь этот мир, он иллюзорен. И вот с научной точки зрения мы с вами вот разобрали вот эту сторону с микроорганизмами, кто здесь рулит, да. So now, slowly I have to get into medical astrology thing now. Microbes are everywhere. Now, microbes, let us come straight away into our body, then only we can get into medical astrology. First and foremost, microbes helps for digestion. Теперь переходим на уровень медицинской астрологии и, значит, теперь говорим о теле. И, значит, соответственно, у нас микробы очень необходимы в процессе пищеварения. These microbes got many varieties within our body. Микробов очень много и разного вида в нашем теле. Hindu mythology says 84 lakh type of species. 84 I think it is mentioning about the microbes. 84 lakh type of microbes. 84, не, 8400, что ли, типов. Ну, лаки, вот этот лак, это 100 тысяч. 84, ну, в общем, много. The microbes in various body organs within our body or outside the body, they are different. Разные типы бактерий в разных органах. Their functional responsibility is generally same. Functional responsibility is generally same. In astrology, when we say functional responsibility, we use the word bhava from the lagna. Функциональное, значит, назначение у них одинаковое. В астрологии мы это называем словом бхава. But the microbiomes character changes from person to person. Their count numbers change from person to person, but the functional responsibility remains same. It means in astrologically, the bhava karakatwas and Rahu Ketu remain same, but it will vary based on which house it is occupying. If it's occupying Shukra's house, if it's occupying Chandra's house, their character changes, their number changes, but their functionality remains same. Значит, функционал у них один, а, соответственно, у них разный характер и разное количество, да. Ну, вот это так же, как, допустим, Раху-Кету в зависимости, ну, Раху-Кету функция у них одна, но в зависимости от того, в каком знаке они находятся, они уже по-разному себя ведут, да. Вот, там, знаки Венеры или еще где-то. From person to person, it changes. Within the person, from organ to organ, it changes. And within a person, within my own body, at one age to another age, when I am young, when I was a baby, when I am a youth, when I am older, this microbe numbers changes. Значит, они у нас, эти микробы, отличаются, ну, у разного человека разные, вот, в разном органе разные, и еще в зависимости от возраста, да, то есть в детстве это одни микробы, в взрослом другие, в старости третьи, в общем, их количество, их характеристики, они меняются. When we take medicine, the medicinal effect also
affects the character and the number of microbes within my body. И лекарства, которые мы применяем, используем, употребляем, они тоже влияют и на количество, и на качество нашей микробиоты. The beauty is when a fetus is formed within the mother's womb, there is no microbe in that body. Вот интересно, для меня тоже было открытие узнать, что единственное, где их нет, это вот в зародыше, да, который, ну, не только зародыш, а вот ребенок, пока он не рожден, пока он внутри матки находится, там нет микробов. A newborn baby collects its first microbes when it is passing via the mother's private parts, female organ. Ну и в процессе рождения, когда он через родовые пути проходит, он получает первые микробы. So, via the female organ, nowadays all we are getting into cesarean and exposing the microbe world to the child in a different manner, not in a natural manner. При кесарево получается как-то немножко неестественно, да, то есть он не проходит родовые пути. But it was supposed to be via the female organ. Ну, должно быть, конечно, естественные роды, когда Very проходят. helpful microbes are there in that area only, which will help the child. Вот, оказывается, как. Он получает там именно какие-то очень важные бактерии, когда через родовые пути проходит. Если при кесарево, то он их просто не получает. Да? То есть защитные, какие-то уникальные, которые только там. The microbe which is there in the private organ of a female area is also called lacto something, which is equivalent to the breast milk. So in the breast milk also such microbes are there. Same microbes are there in the private organ also. Ну, вы знаете, да, что как бы в этих женских органах вот там находятся эти флора, да, то есть она у нее лакта, тоже слово, лакта и лактоус молоком, да, то есть какую-то схожую природу имеет. Лактобактерии в органах и в молоке. So the female organ portion of the mother and also the breast milk supplies the best microbes into child's body. Cow's milk also comes closer. That's why in Hinduism, cow is worshipped. Лучшие микробы, конечно же, ребенок получает проходя родовые пути и с материнским молоком. А коровье молоко схоже, да, не зря корове поклоняются в индийской культуре. Ну, немножко все-таки лактоферин. Спасибо, Синди. The microbes of the mother's body very much affect the emotions, feelings, the nerve system of the child. So autism and all kind of thing. Why a child gets in the birth itself is because of the microbes supplied by the mother's body. В общем, очень сильно на здоровье ребенка влияет состояние матери, да, ее вот это, что у нее там, какие у нее микробы, микроорганизмы, вплоть до там состояния аутизма, это тоже заложено в этих микроорганизмах. See, in mirror we see ourselves a beautiful one, a different one. We identify ourselves with that. But actually, see the slide. We are actually this, full of microbes. Вот смотрим на себя в зеркало и видим такими красивыми. Оказывается, вот как мы на самом деле выглядим. Состоим мы из одних микробов. Whoever attended GKS as medical class and my medical class, you may be very well know that Rahu operates the outer surface of the body and Ketu operates the inner surface of our body. Раху управляет внешним покровом тела, Кету внутренним. Rahu is the outer one, Ketu is the inner one. Раху внешний, Кету это внутренний. The right hand side of the slide you see on your screen, nose, mouth, tongue, stomach, gut, intestines, on the top of our body, the skin and the vagina in a female body, all these things got a different type of microbe.
Различные микробы, естественно, будут в разных частях тела. В носу, во рту, в горле, в желудке, в кишках, в вагине, и на коже, везде разные микроорганизмы, These микробы. microbes, see, in our level two of our medical astrology, we studied in particular manner. We studied the skeleton system, we studied the nerve system, we studied the endocrine system, we studied the circulatory system, then we studied the digestive system, food. Now, in the microbe world, we understand the food, the food, the stomach, the microbes in the stomach. They control all these systems what we studied. Мгм. Так, значит, получается, ну, в медицинской астрологии мы проходили, вот начинали от скелета, от нервная система, эндокринная система, циркуляция и пищеварительная система, да. А вот эти все системы руководят, ими руководят микробы, которые находятся в желудке. We think that we like a particular food favorable to us. No, the microbes decide our taste. They ask, they tempt us to eat a particular kind of food. It is their wish. As per that, we are eating, not our desire. Нам кажется, что нам нравится какая-то еда, а на самом деле это микроорганизмы заставляют нас, требуют, да, потреблять определенную пищу. То есть это не наши предпочтения, предпочтения наших Because they микробов. control our nerve system, they said they send a right signal into the brain and demand a particular kind of food from outside. Да, видите, поскольку они на нервную систему влияют, они посылают сигналы в мозг и требуют то, что хотят. Еду, ту, которая им нравится. They also send a particular kind of message to the brain via nerve system. These microbes which are sitting in the stomach, I am telling, these are all scientific truths. They send a Ну, signal to the brain and create happy, sadness, all kind of emotions. в общем, рулят те бактерии, которые сидят в желудке. Мозг посылает сигналы, это научно доказанный факт. И, соответственно, наши вот эти ощущения счастья, печали, эмоции, все они тоже вот как бы связаны с Now, микробами. people who attended the medical astrology class of ours, I always mentioned food, emotion, and environment decide the diseases. Вот, и мы в нашем медицинском курсе, да, мы всегда говорим, что три главные фактора, влияющих на здоровье. Это еда, эмоции и окружающая среда. We were aware that food digestion everywhere the microbes are taking care, and we were also aware that in the environment there are microbes, bacteria and viruses. They decide our diseases and what we get exposed to. We were aware of that, but we were never aware that our emotions also controlled by microbes. Ну, как бы нам уже давно известно, да, что там вот эти вот микробы, которые в желудке, да, они там вот эту еду переваривают, значит, требуют чего-то, значит, ну, влияют на нас, да, то есть и понятно, что в окружающей среде микробы на нас влияют, мы там заболеваем и так далее. Ну, то есть на вкусовые предпочтения влияют, на вот эту внешнюю среду заболевания, но оказывается, они еще и на наши эмоции. See, now we were thinking we get our hereditary message, ancestral message via our parents, grandparents, great great grandparents, via those DNA message. This is very much known to us. That's what we call it as karma. Karma transfers into a body via DNA, via food, and via the air what we breathe. Okay. So Shani is the Karaga for all that. We were knowing that. Вся вот эта генетическая информация от предков, да, она содержится в нашей ДНК, которая у нас сигнификатор ее в астрологии Сатурн, потому что он карма-карка, да, то есть вот эта вся наша карма, она записана в нашем ДНК, она на нас переходит через еду, которую мы едим, и воздух, который мы дышим. What we don't know is human genes. Human genes vary from 2,20,000 to
250,000 in number within our body. Генов у нас вот от 220 тысяч до 25 тысяч. Может, нолик потерялся? 2 lakh Количество. 220 means 0.22 million to 0.25 million numbers of DNA is there in our body, human body. That is the DNA connected to Shani, our karma. В общем, ДНК связана с Шани, с кармой. Количество генов у нас очень большое. Here, this special session message is microbes got their own DNA. It is 500 times more than our DNA in numbers. И вот интересный факт, что ладно, наша ДНК, наши эти гены, количество их огромное, а у нас, оказывается, еще и у микробов есть ДНК. А оно в 500 раз больше. Чё себе. Now, the microbes got a DNA and we have our own DNA. This is a news to us. This is a scientific truth. То есть наша ДНК, оказывается, еще есть ДНК у микробов, плюс на нашу. И их ДНК, он еще намного разнообразнее, чем наша. That's why our karma handled by Shani is on one side. The karma handled by Rahu Ketu is on another side. И получается, что наша карма, Сатурн ее карака, с одной стороны, а еще есть карма, которая содержится в ДНК микробов, которая, соответственно, у нас соотносится с Раху Кету. Their DNA can easily get into our DNA. You know, sometimes it can create tumor also. Их ДНК проникает в нашу ДНК и, между прочим, иногда может и опухоли вызывать. Now, tell me, who is operating within us? Are we operating with our own karma, our wish, our desire, or somebody else is operating? It is making an illusion as if we are desiring, we are romancing somebody, we are liking some food. Somebody is creating an illusion, but actually the DNA message is coming from the microbes. В общем, мы думаем, что мы управляем собой, мы исполняем свои желания, и у нас есть свои предпочтения, а на самом деле, и в этом вот смысл всей иллюзии, что как бы вот ДНК этих микробов, оно гораздо сильнее, оно на нас очень сильно влияет, на наши поступки, желания, предпочтения. Carefully watch this picture on your slide. One DNA belongs to us, another DNA belongs to these microbes. They get connected. That is the real operating system of our body. Вот она, настоящая операционная система нашего тела. Вот ДНК закрученная, а вот там еще и ДНК микробиоты. They decide digestion. They decide what kind of feelings I should have. If I am injured, what kind of protection should be given there. How the blood circulation should be. All my body functional operations are controlled by these two DNA message. В общем, работа всего тела контролируется вот этой вот ДНК, да, то есть и наше, ну, как это, пищеварение, и наши чувства, и наши, что-то еще, кровь, ТРН, в общем, все находится, да, еще циркуляция крови, и, в общем, всем руководят эти вот микроорганизмы. So in our astrological language, you have to understand means Shani, Rahu, Ketu put together only the body function happens. We thought that it's only because of Shani. No, in Nadi astrology, we clearly understand that Rahu Ketu and Rahu Ketu axis, Rahu Ketu midpoint, all those things play a bigger role in deciding our destiny. Ну, нашу судьбу определяет не только Сатурн, будучи карма-каракой, но, естественно, еще и Раху Кету, ось Раху Кету. Now, because of the scientific approach encouraged by GK sir, now
I see what we mean by uh, the world of microbes, which is operated by Rahu Ketu, dominating inner space of our body, and our own karma, operated by Shani. Here, the scientific world is calling us two set of DNAs. One is coming from our parents and our own karma. Another one is coming via the microbes. There is another karmic connection there. All the good deeds and bad deeds, what we do to the society, the other people, their curses, their blessings, I think they pass on, come to us via microbes. Ничего себе. Ой, тут было сложно. Так. Ну, в общем, как бы это подытожил, что вот этот научный подход показывает, да, как эта вся карма действует, да, то есть это карма от наших предков через ДНК, это вот как Сатурн, тут еще микробы со своей ДНК, вот, а еще на нашу карму, естественно, влияет общество, да, то есть как мы взаимодействуем с обществом, какие мы поступки совершаем и какую обратную реакцию мы получаем. Вот, то есть эти проклятия или благословения, а они на нас исходят тоже благодаря микробам. Ну, как бы, да, если человек в плохом настроении, потому что микробы проклят. Ну, это я от себя, The извините. DNA of this Rahu, microbes are 500 times in number more than our own DNAs within our body. So who is dominating? Rahu Ketu are dominating. That's why Hindu mythology gave importance to Rahu Ketu worship, snake worship. Раху кету, поклонение, поклонение змеям, очень важно в индийской культуре, да, теперь вы видите почему, потому что даже с научной точки зрения мы видим влияние ДНК микробов, насколько оно превосходит, потому что их больше по количеству, да, то есть они сильнее на нас влияют. Now we'll slowly get into more into the medical language now. Okay, microbes are there everywhere in the food system. Basically, we'll understand them as a food getting into our body as a food, digestion, then the microbes sitting in our gut, in the stomach area, how they control our body. So first we understand that all over the world, whatever may be the food process, whether it is factory made, preservative made, natural, organic, inorganic, you call all those names, whatever type of food what we are having is controlled by microbes only. Микробы везде в системе питания, да, то есть, в общем, ну, что тут здесь, разные виды, чего мы там потребляем, значит, в пищу, да, то есть всем этим процессом пищеварения, ну, управляют микробы. Какое бы там ни было, органическое, неорганическое, в общем, все везде там микробы присутствуют. So organic healthy food is also microbes. Artificial preservative cancerous food is also microbes. Вот эти все консерванты, это микробы, органическая здоровая еда, это микробы везде, то есть микробы присутствуют везде, и в здоровой органической, и в искусственной еде, и со всякими консервантами, добавками и т.д. и т.п. That's what this connection is what, these two end extremes connection is what we call it as Rahu Ketu axis. One is a spiritually determined Vairagya planet, another one is very desireful, eating everything, indulging everything, enjoying everything kind of a planet. Ну, в общем, как бы, как тут сказать, как это присоединить? Ну, крайности, да, то есть Раху Кету показывает крайности. Один у нас весь духовный к вайраги стремится, да, а другой хочет всем на свете наслаждаться и, в общем, чрезмерно. Вот, значит, ну вот Раху Кету представляют крайности. Healthy, herbal, temple, prasada, all these things are all coming under Ketu. All enjoyable, toxic, and hazardous things are all coming under Rahu. Все здоровое, натуральное,
такое herbal, травное, да, натуральное все и просадом. Это все у нас относится к кето, а всяческое токсичное, то, что доставляет удовольствие, искусственное, это у нас трав. but they are interconnected. Sometimes Ну, a herbal can become an allergy material to me. Sometimes a poison can become a best medicine to me. Ну, они взаимозавязаны, взаимозаменяемы, да, то есть иногда и какая-то травная, натуральные какие-то ингредиенты могут вызывать аллергию, да, то есть быть токсичными для вас конкретно, а в другом случае какие-то яды могут быть полезны. But whether we call it as food or medicine, whatever it is, they definitely influence our health system within. Ну, как бы еда и Even a лекарства, medicine can have a side effect and kill me. ага, да, ну, и еда или лекарства, все на нас оказывает эффект, и даже лекарства могут нас убить. This is a game of the microbes. Это все игра микробов. So we know that the basis for our diseases are all habit, food, and feelings, environment. Here you see Shukra, Chandra, Rahu, Ketu, what we have seen already. Ну, как бы причины болезней – это, значит, еда, наши привычки, чувства. Ну, здесь не чувства, здесь написано Раху, Кету, микробы. Чандра – это тело, пища. Шукра – это привычки. Ну, естественно, еще эмоции. See here. One second. Sorry. Yeah, this is a section of the tongue, our tongue. Okay. See how many type of microbes. Each color is a different type of microbe, and this many are there. Those are this is the entry point of the digestion system. Our teeth, gum, upper gum got a different kind of microbe. Bottom teeth, gums got a different, tongue got a different. Like that, there are so many people sitting in our digestion system, controlling our entire body, health wise, feeling wise, whatever what we go through. Вот это язык тут показано, и тут вот количество разными цветами, разные микробы показаны. Но у нас разные микробы на верхней челюсти, на нижней челюсти, в общем, везде разные микробы. И они на нас влияют, и микробы, говорится, что вот в человеческом организме они связаны, в общем, со всеми состояниями. И с ожирениями, диабетами, и с тревожностью, и, в общем, на все влияют микробы. So in the reality, what we think that in the real world we are enjoying the ice creams, the pastas, the mother cooked food, the wife cooked food, and all the favorite restaurant food. We think all those things, but you see who are the fellows sitting inside and enjoying, accepting or not accepting all these things. Now this is what called illusion. И вот еще один пример иллюзии. Нам кажется, что мы наслаждаемся мороженым, пастой, там, домашней едой или в ресторане приготовленной. А, значит, на самом деле это микроб. So we know that habit, food, and environment control our health. Now the next slide is here. They help to digest the food. If the microbes are not there in the stomach, if the microbes are there, not there in the world, it means so many things will not happen. The microbes in the digested food, from there, all the minerals are extracted, the dhadus in Ayurvedic language, and it is given to the blood. You know, that job is done by these microbes. Без микробов жизнь невозможна. Многих бы процессов вообще бы не происходило. Да? И здесь они вот участвуют в формировании тату, да, разных тканей. Они помогают микроэлементы из еды, в общем, забирать и в кровь поставлять. Участвуют в этом процессе. Without microbes, no mineral extract will be there. No vitamin extract from the food will be there.
И минералы бы не извлеклись, и витамины бы не извлеклись без микробов. Food is Chandra, minerals are all the planets, blood is Mars, and vitamins are Surya. So that's how Rahu Ketu gets connected to these planets. Еда– это Луна, минералы– это все планеты, разные планеты– это разные минералы, кровь– это Марс, витамины– это Солнце. Не было бы микробов, не было бы, не происходил бы процесс экстракции минералов и витаминов. Мгм. Now, the body odors, our Мгм. behaviors, attracting another person towards us, the romance, everything is controlled by microbes only, because body odor plays a bigger role in attracting opposite sex. That is needed for keeping the creation on. Who does this game? We think we are romancing. No, the microbes create our body odor. Ну и вот в процессе привлечения, да, то есть участвуют тоже микробы. Нам кажется, что мы тут кого-то привлекаем, влюбляемся, романтическая жизнь у нас. А тут, оказывается, тоже микробы рулят, потому что для привлечения, да, запахи, а микробы производят запах в нашем теле, который, соответственно, используется в этом механизме привлечения. The attraction, the hug, the kiss, everything what we think that we do, it is a game of these microbes. Вот так вот. Привлекаемся, мы целуемся, обнимаемся. Оказывается, все это из-за микробов, а не мы тут сами. Вот вам еще один пример иллюзии. You may be seeing that some animals, by urinating or by releasing some kind of chemical from their body, they mark their territory. Dogs do that, and other animals do that. So, marking the territory is also game of microbes. И вот метят территории, знаете, из кошки, собаки метят территории. Это тоже, значит, это здесь тоже, вот, ну, как бы микробы же запахи эти выделяют. We all may be staying in the same room where mosquitoes are there. Somebody will have more mosquito bite, somebody will have less mosquito bite. It is because of this game of these microbes. И вот мы можем находиться в одной комнате, кого-то будут комары кусать, а кого-то нет. И это тоже все связано с микробами. Запахи тела привлекают комаров. Microbes control the nerve system, I said. We in our medical astrology, when it comes nerves, we talked about dopamine, creatinine, which create happiness and all kind of moods. Actually, it is microbes from our intestine, from the stomach, sending a particular microbe to the brain system, and whatever microbe they carried, they release it via brain, which will set our mood. So they are very much active in nerve system also. А микробы, они еще и активизируют нашу нервную систему. Вот эти все допамины, креатинины и прочие, значит, серотонины, которые влияют на наше настроение, состояние счастья. Вот, они тоже у нас, значит, производятся микробами в кишечнике, и через кровь, и через нервы они поступают в мозг. И, соответственно, мы испытываем разные состояния. All these mood creating chemicals are created by the microbes in the intestine. Then only via a particular nerve called vagus nerves, it is supplied to the brain. We think that our mood is coming because of chemical release and the brain. No, everything is there in the stomach, controlled by these microbes. Ну, в принципе, то же самое, да, то есть, ну, в общем, как бы микробы, которые у нас в кишечнике, они, соответственно, у нас создают, в общем, посылают информацию в мозг, и мы испытываем определенное настроение. So Buddha Rahu Ketu connection plays a big role in this nerves control. Chandra Rahu Ketu connection plays a bigger role in food liking, disliking, which ultimately decides our health.
Мгм. А Будха плюс Раху Кету, то есть как раз-таки нашу нервную систему, влияет на нервную систему, а Чандра Раху Кету определяет наши предпочтения в еде, которые влияют на наше здоровье. That's why if you know that a Jigiri system and Nadi system, when I teach, when I say Buddha Ketu are connected, there's chances of love marriage. Because Buddha is a love planet, Ketu is a net. That is nothing but this microbes connection. Так, значит, ну, в общем, систему градусов, и Надя, кто проходил, вы знаете, что давался такой пример, что Меркурий плюс Кету, это у нас, это как это, влюбляться без памяти, да? Вот, потому что Меркурий у нас за романтику отвечает, за любовь, а Кету это сеть, то есть попадать в сеть любви. И это тоже связано с микробами. Как, я что-то не понимаю. Chandra Rahu Ketu definitely plays a role of healthy food habit or food becoming poison in our body. Угу. Ну, Чандра Раху, да, может указывать на какие-то нездоровые предпочтения в еде или отравления. Да? Чандра Раху, несварение, отравление. See, this one chart, April 4th, 1963 born person, Lagna, I'm not sure, time I don't know. You can see here in Chandra's house, Rahu is sitting there with Mars, and Chandra sitting in Ketu's nakshatra, and Chandra, Rahu, Ketu are in closer degree. People who understand GK's degree system, you will understand. Kuja and Shukra are in the same degree. Okay, Shukra is all the chemical release of the body, and Kuja is blood. This person, uh, I have mentioned about him in degree system and medical classes. He got a food poison problem. Some food and all suddenly will faint. He will even faint. No, people becoming faint, getting into coma and all. Rahu Ketu's portfolio. This person is born in Ketu's Naga Nakshatra. That also you can see. Degree system works. Rahu Ketu Chandra connection works. Endocrine system Shukra chemical releases works. I'll tell you how these microbes which release the chemicals which in the body, which how it becomes medicine, how it becomes a poison. That I will tell you. Then you will understand the Kuja connection here. In the future slides, I will explain that. But there's an example chart which is clearly explaining this Rahu Ketu game. Just a moment, let me translate it a bit much. Okay, so Раху Марс, здесь в Раке, значит, Раху с Марсом соединение. Главное, что здесь Луна 0 градусов, Раху Кету 2 градуса, то есть Луна с Раху близки по градусам, и у этого человека проблемы значит, с отравлениями, да, он там и в кому падает, и как бы сознание теряет. Вот здесь Раху, Кету, Луна находится близко по градусам, по системе градусов. Вот еще здесь Луна в Накшатре Кету находится. И еще и Марс, который за кровь отвечает, и Венера, которая за гормональную систему, chemical release, что там, химические элементы, которые там выпускаются. Ну, это гормоны, я так понимаю. Вот. И, значит, Венера с Марсом тоже здесь близки по градусам, 13-13. В общем, гормональная система и вот этот food poisoning, да, отравления пищевые. Значит, ну, надеюсь, я все сказала. Food poisoning problem, да. We thought that our immune system is fighting the microbes, the bacteria and virus. No, the soldiers of the immune system also microbes only. Угу. То есть, ну, мы думаем, что наша иммунная система, ее назначение бороться с микробами, а на самом деле это микробы там борются за нашу иммунную систему. The microbes only fighting the microbes. Микробы сражаются с другими микробами. In medical language, what we say is, if there is no disease, Rahu Ketu will give disease. If there is a disease, Rahu Ketu will cure the disease. В медицинской астрологии мы говорим, что если нет болезни, то Раху Кету даст болезни. Если есть болезнь, то Раху Кету помогут справиться с болезнью. С раком такое, помните, было? Rahu Ketu can inject poison into our body to spoil the health, or
Rahu Ketu can inject poison into our body to fight another poison. В общем, Раху Кету либо вводят яд в наше тело и дают нам болезни, либо они вводят яд в наше тело, чтобы убить наши болезни. If you understand this astrological statement, then we can understand the scientific statement of microbes only acting as soldiers of the immune system fighting another set of microbes. Ну, в общем, как бы, да, микробы– это солдаты, которые борются с другими микробами. Вот в астрологии у нас такое есть отношение, и в науке такое есть. See, В астрологии. when a bigger body is living inside that, if smaller bodies are living like microbes, okay, let us for a moment forget who is the host, who is the guest here. Actually, they are the host. We are living in their world. But assuming that we are the bigger body and they are the smaller body, and living in together is called symbiosis, living together. Okay, when they are helping us, they are becoming friendly. Those microbes are helping us to live in this world healthy, in a friendly manner. Then they are called commensal microbes, and they are friendly. Kuru Shukra, or the planets connected to Rahu Ketu does this, and the Tula and Dhanur Rashi are connected for this combination. So do you mean that Guru Shukra with Rahu or Ketu, it means that they have friendly relationship, yeah? So we have friendly relationship with our Again, functional responsibility. You have to, this is general understanding. If they go and sit in the sixth, if they go and sit in the sixth house, they can become a disease also. We are for a moment we are forgetting the functional responsibility. We are talking about character. Ну, так, общий пример, да, то есть мы понимаем, что вот это микробы, непонятно, кто у нас тут рулит, кто хозяин, кто что, но если даже принять во внимание то, что мы так по телу, ну, по размерам крупнее, да, то есть мы большое тело, они маленькие тела представляют, и как мы, значит, с ними сосуществуем. У нас в любом случае какой-то симбиоз, мы вместе живем. Вот, может быть, это положительным, да, то есть какое-то дружелюбное это вот сожительство. И Юпитер, Венера с Раху, Кету, знаки весы, значит, стрелец, я так понимаю, Раху, Кету, значит, ну вот здесь намек на что-то дружелюбное. Я просто уточнила, говорю, что Юпитер с Венера с Раху, Кету это обязательно хорошее будет сочетание. Ну, не обязательно, функциональная природа тоже важна, да, то есть они могут быть там в шестом доме, и хозяева там плохих домов, тоже к болезням могут вести. Ну, здесь вот в общем представим положительно, как это может выражаться. The microbes and our body supporting each other is called mutualistic relationship. Commensal is the smaller one is helping our body. Our body and the microbe body supporting each other is called mutualistic. Again, here also Guru Shukra plays the role. Ну, как бы маленькие, то есть микроорганизмы, помогающие нам, дружелюбные, вот, а может быть взаимное такое полезное сосуществование, вот, мы поддерживаем друг друга. Тоже это Юпитер, Венера. That's why Guru Drishti gives, in astrologically, Guru Drishti gives help to recovery from the diseases, and Shukra plays the role of supplying Sanjeevani medicine. Only Shukra knows the Sanjeevani medicine, which can even make a dead person alive. Means these are all medically supportive planets. Нас поддерживает, наше здоровье поддерживает Юпитер и Венера. Юпитер своим аспектом или влиянием еще каким иным помогает нам выздоравливать. А Венера представляет сандживани мантру, да, то есть она вот как мантру, какой-то сандживани медицину, лекарство, то есть те, которые могут оживить мертвого и, в общем, сделать его живым. Protein, oxygen, energy, glucose, all these things are all Guru. Shukra is all the what is it? The chemical release within the body. Hormones. Hormone releases are all
controlled by Shukra. All these things help us to keep ourselves fight with the external attacks and Значит, basic body function with the energy also. Юпитер, все положительное, да, там, ну, протеины, белок, да, оксиген, кислород, глюкоза, сахар, что-то было еще, это все Юпитер, вот, а Венера это гормоны, в общем, все, вот эта вот сигнификация этих планет положительная, все они тут способствуют нашему метаболизму. But when the same microbes start fighting us to finish our body, to kill us, then they become parasites. They are called parasitic. А когда они, значит, враждебно к нам настроены, борются с нами, хотят нас убить, это паразиты, микробы, которые беспокоят наше тело, это куджа и шань. When Rahu Ketu joins Kuja or Shani, these kind of microbes gets created more in the body. Значит, указание, да, в гороскопе, если у нас контакт Раху Кету с Марсом или Сатурном, то вот у нас больше таких негативных паразитов. Kuja is the Болезни. karaka for rakta, blood, and Shani is the karaka for mucus, the phlegm formation. These two, blood and phlegm formation within our chest, congestion or phlegm forms in many areas also. They become the reason for end of this body, to kill this body, to finish the Ayu. That's why in astrological, medical astrology, Kuja Rahu Ketu, Shani Rahu Ketu is not a good combination. It's even an accidental combination. Ну, в общем, нехорошая комбинация у нас Раху Кету с Марсом, Сатурном. Если с Марсом, то есть с кровью какие-то проблемы. Сатурн вообще представляет слизь. Да, значит, слизь, кровь, вот Марс, Сатурн, Раху, Кету. И все это у нас приводит к тому, что конец нашему телу. К серьезным болезням и травмам. Соединение Раху, Кету, Сатурн, Марс. Kuja is the soldier karaka, protector. Even blood cells are all our protections. How then it when it combines with these microbes, Rahu, Ketu, why it becomes a killer? Okay, we'll understand in the next slide. Хороший вопрос. А почему вот Марс тоже у нас защитник, он же кровь представляет, да, и вообще, в принципе, Леночка, звук, пожалуйста, выключите. Значит, так, значит, и, соответственно, вопрос, с чего же вдруг у нас Марс-то киллером стал? Почему он такой, если он за кровь отвечает, он защитник наш? See, when our body get injured somewhere, okay, the immune system gets activated. We all know. Okay, microbes. We thought our immune system is fighting the microbes, viruses or bacteria. No, the soldier of the immune system itself is another set of microbes only. Okay, first of all, what happens whenever there is an injury? The microbes from various part of our body go to that area. Microbe movements happen towards that injury first. Значит, смотрите, дело в том, что у нас иммунная система активизируется, когда есть какое-то повреждение в теле, да? То есть получается, что вот эта иммунная система, солдаты ее, эти микробиота, это микробы, да, они направляются в то место, где есть повреждение, чтобы сражаться с другими микробами. They make that area inflammable. И они делают в этом месте воспаление, создают воспаление. They make that area reddish. Краснота появляется в этом месте. Это куджа. We connect red color to Kuja. Красный цвет – это Марс куджа. They make that area hot. Там температура повышается, жар. Это тоже куджа. Again, heat we connect it to Kuja. Now, why they make this arrangement there? First, they rush there.
make that area reddish and make it hot, so that the microbes which is there on air, on the surface of our body, skin, which is parasites, which is dangerous to our body, they should not enter our body. So this is a protective mechanism. That's why this inflammation happens in injured or damaged cell area. Ой, ну, в общем, когда повреждения, туда они мчатся, в общем, и краснота там, и жар там появляется, и воспаление там начинается. И для чего они туда мчатся? Для того, чтобы внешних из воздуха микробы туда не проникли. Then immediately in that area, from the blood vessel, the lymphatic liquid is released in the injury area to cure that one. Лимфа туда, да, выделяется, да, что у нас там, эти лейкоциты, да, эти, которые белые, лимфа, они, значит, выделяются, вот эта лимфатическая жидкость в эту эрию, это у нас шукра. Any chemical release, that is a gland release, is connected to shukra. That's where that Sanjeevani medicine works within our body. Вот каким образом сандживани работает в нашем деле, да, то есть вот эти вот железы выделяют этот секрет, который у нас направляется в эту поврежденное место. These Шукра, actions are done to stop the bad microbes, that's parasites, entering into the body through that injury. И для чего все это делается? Для того, чтобы остановить, чтобы плохие микробы не попали в наше тело через это повреждение, да, куджа. So any planet which is acting as a shield and protecting the body from external attack is Kuja, that is army. Армия защищающая, да, то есть то, что вот с внешнего это, защиту какую-то делает, это все у нас куджа. Now in the next slide, I will tell you an interesting story. This troop movement, the soldiers moved from various parts of the body towards that injury. After the healing, they are supposed to go back to their original place. И вот эти вот солдаты, да, которые направляются защищать нас, когда где-то вот воспаление возникает, и эти микробы направляются, ну, в общем, все эти элементы, чтобы нас защитить, после того, как они исполнили свою задачу, они должны возвращаться в свои места, в свои лагеря. What if they don't go back? А что происходит, если они не возвращаются туда, куда им положено? If they don't go back, they will start damaging the body. Если они не идут на свои места, да, они начинают повреждать тело, ну, атаковать свои собственные клетки. In the process of fighting, they will get into the blood. В процессе борьбы они вот попадают в кровь. Now, please understand, all these microbes within our body, whether they are good, bad, whatever it is, as long as they don't get into the bloodstream, they can play their original role. Good, bad, everyone, if they somehow entering into the bloodstream, they all become bad and start killing us. В общем, все микробы должны находиться на своих местах, но только не в крови. Как только любые микробы попадают в кровь, они начинают нам только вредить. So the soldiers, if they don't return to their original place and start fighting after fighting the external attack, if they don't go back to the original place, they become dangerous and start attacking our own friendly microbes within the body. And that's how this Kuja Rahu combination can protect us or kill us. Вот таким образом у нас получается. Куджа Раху могут нас защищать или могут нас убивать. То есть если пока они выполняют свою функцию защитную, находятся вне крови, то они наши защитники. Если они попали в кровь, то они уже становятся врагами, они начинают атаковать уже хорошие микробы, и, в общем, они могут нас убить. Вот такая история с Марс Раху негативом. Many of our friends who attended Nakshatra Sutra, each nakshatra, its devata, its functionality, we have already seen as per Vedic slokas. Arudra nakshatra got this. The devata of Arudra nakshatra is Rudra. When they describe Rudra,
Rudra will attack all the bad elements to save the innocent people. Afterwards, what will happen? Rudra will start killing everyone. If you understand that Devata, it will kill first the bad elements to protect the prey. He will protect the hunt. He will kill the hunter to protect the prey. Then afterwards, what will happen? His anger will not come down. He will start killing everyone. That's what exactly happening in a Kuja Rahu Ketu situation. Куджа, Раху, Кету, Куджа плюс Раху или Кету, вот это напоминает Ардру. Да? Мы проходили с вами Ардру, ее характер, ее функционал, ее девату, и мы знаем с вами, что Рудра, да, то есть Рудра, он изначально что? Он защищает слабых, да? То есть он защищает невинных, он атакует охотника, чтобы защитить его жертву, да? Но потом вот это в порыве страсти у него этот гнев, и он уже не может остановиться, да, то есть его несет, и он уже и невинных начинает косить. Вот это вот схожая такая история с Марсом. Марс нас защищает, но, в общем, он может нас и уже потом. In this combination, any one planet getting Arudra Nakshatra connection will lead to self-killing. That includes suicidal attempts, because again the microbes control the feelings and thoughts and everything. Arudra is a suicide nakshatra, so this combination should not get connected to Arudra nakshatra. Да, желательно, чтобы это соединение Куджи Раху, вот, Кету, да, чтобы оно не касалось Накшатра Ардра, потому что Ардра, у нее такой эффект, она убивает сама себя, да, может убить. Вот, то есть вы знаете, что Ардра, она связана с суицидальными наклонностями, да, то есть вот такие чувства наши, которые вот эти микроорганизмы в нас вызывают, да, вот, то есть Раху-Кету микробы, и вот они в Ардре, и они вот могут такие тенденции вызывать. So a protective system, inflammatory protective system getting into the bloodstream, that is Kuja, Rahu, Ketu, can kill us. That's one part we saw in detail how it works. The other thing is another protective system, external microbes not entering into the body, and they should be protected and thrown out, is done with another protective system of the body called mucus formation. Mucus formation. It is another defense mechanism. Еще один механизм защиты, да, то есть вот это по Марсу защитная вот эта как вот воспалительная система, да, создается воспаление, чтобы нас защитить. Это по Марсу. А с Сатурном связанное у нас со слизью, да, то есть слизь выделяется для того, чтобы нас защитить. Еще один защитный механизм. Shani is the karaka for mucus. Сатурн у нас карка слизи. Most of our death, even by natural death also, age-old death also, what happens? The mucus chokes us in the breathing path. They become dry. We won't able to throw the phlegm out. All these things becomes a reason even for a natural death, age-old death. So Shani, that's why he becomes the Ayu Karaka. I'm sorry, can you please repeat? Shani is Ayu Karaka. Shani is a Karaka for mucus. Mucus medically, mucus becomes one of the reasons for people get choked and die. That's why he is given the name Ayu Karaka. Ну, он не повторил, он по-другому сказал. Ну, в общем, смысл такой, что Сатурн у нас с слизью связан, да, и там, ну, как бы вот с возрастом, что у нас там это слизь увеличивает. То есть здесь смысл такой же, что слизь нас защищает и может нас убить, да. То есть слизь, она вон там поступает что-то из воздуха, да, мы ее выбрасываем, эти какие-то нехорошие вещи, тут вирусы, пыль, пыльца, и мы выделяем слизь, и мы от нее избавляемся, от этих инородных вещей. Ну и также слизь у нас вот внутри, когда там в легких собирается, да, то есть она может нас убить. So in the mucus, the protein will be there more. The protein is Guru, and in the mucus, the microbes are Rahu Ketu. The mucus itself is Shani. Шани – это слизь, шани, про белок в этой самой в слизи – это Юпитер, микробы, Раху, Кету. If Guru dominates, the mucus will protect us.
If Shani dominates, the mucus may finishes. All depends on what Rahu Ketu wants us to do. Гуру доминирует, значит, нас будет защищать слизь. Шани доминирует, значит, нас будет убивать слизь. А Раху Кету определяет весь этот баланс. So, microbe either can be good or bad. It can be a defensive mechanism. It also can kill us. Okay, a bacteria phage is known as a phage. It's a virus which infects within the bacteria, and they eat the bacteria. This mucus formation, the microbes in the mucus formation, they can eat the bacteria. They can eat the bad bacteria entering from outside. They can do that. Which will protect us. Same time, it can start eating or troubling our good bacteria within the body. That's why this immune system via inflammation and immune system via mucus can become the reason for new diseases. Actually, these diseases are all actually called autoimmune diseases. Так, значит, микробы, значит, в организме могут быть и хорошими, и плохими. Мукус – это слизь, значит, сначала нас защищает, в общем, является и защитной, и причиной смерти. Да? Вот бактериофаги, они тоже, значит, это, значит, вирусы, которые, значит, инфицируют и размножаются в бактериях, и они поедают бактерии, да, то есть микрофаги едят бактерии, их функция для того, чтобы поедать. Микрофаги поедают там плохие бактерии, но они могут есть и хорошие бактерии, да, в общем, и то может происходить, и вот это у нас уже мы пришли к аутоиммунным заболеваниям. Сейчас, может, подробнее расскажем. Сатурн плюс Раху Кету, Сатурн мукус, Аюш Карака, протеины в мукусе это Юпитер, Джива Карака, микробы Раху Кету. What is the mechanism of autoimmune disease? Can you please repeat again? The microbes which are fighting the external attack, they will overreact, and after doing that job, they will not settle. They only will become a reason for a new disease, the overreaction. So these are all. So asthma is one. Asthma has to fight the dust which is coming, attacking via the lungs. The mucus formation is nothing but fighting that dust not entering into the lungs. So but the mucus itself will become a problem in breathing. So these are all autoimmune disease. The immune system itself becoming a disease. Да, значит, ну, в принципе, это понятно, да, но еще раз повторю, да, что вот как этот механизм аутоиммунных заболеваний. Это overreaction, да, то есть это чрезмерная реакция на раздражитель. Вот, то есть начинается воспаление, и потом это воспаление переходит уже в новое заболевание. И вот пример такой, допустим, с астмой. Смысл какой, что когда какое-то инородное тело попадает, да, вот эта пыльца или пыль какая-то, должна слизь выделяться для того, чтобы ее убрать. А астма, вот этой слизи выделяется слишком много, да, что аж вот тоже как бы дыхание, это невозможно дышать. То есть аутоиммунное заболевание – это у нас гиперреакция на вот этот внешний раздражитель. Ну, аутоиммунная, ну, вот эта гиперреакция, а потом она как бы еще тоже, здесь же все-таки механизм, что сам на себя начинает атаковать, да, как тот Рудра. Вот, сначала он защищает, а потом он уже от гнева его так несет, что он начинает все вокруг крушить и убивать. Также и аутоиммунные заболевания. Сначала они сражаются с какими-то микробами, а потом они так разошлись, что не могут остановиться и начинают собственные клетки поедать. Ну, такой механизм. Thank you. That's all from me. The microbes, their astrological connection. See the microbes as Rahu Ketu. They are there everywhere in this world. That's why the coiled snakes, Rahu Ketu, are worshipped
under a tree in Hindu mythology to understand this concept of microbes ruling the world. If you have any doubt, you can ask. Мгм. В общем, вот такая тема. Микробы у нас, раху, кету, они везде присутствуют. И в Индии во всех храмах везде змеи есть, везде им поклоняются эти вот coiled, да, то есть они, ну, такие свитые, да, эти змеи. Вот, под деревом. Вот они в храмах часто стоят под деревом, вот это изображение змеи переплетенные. Вот. В общем, вот так. Они рулят. И в ведической культуре об этом знают, что микроорганизмы заправляют всем этим миром. Есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Можно вопрос? Да. Сейчас. Скажите, пожалуйста, получается, что микробы обладают своим сознанием? Вот первый вопрос. И второй вопрос. Если ну, получается, что вибрации тела, они идут от микробов. И если я осознанно повышаю свои вибрации молитвами, там, позитивным состоянием, то я, ну, как бы накапливаю в организме большее количество позитивных микробов, да? Паразиты, получается, уходят. Ну, вот, например, комбинация Марс-Раху у Я меня в поняла, Оль, я карте. поняла. Вопрос сейчас, мне это Ага, надо еще... Я поняла, да. да. Мгм. Okay. So the first question is if microbes have their consciousness. So if they are so much ruling everything and if they are, so we depend on them. So do they have their consciousness? They don't have a consciousness, but they have a DNA message. That's what science says. Definitely, yeah, there is a intelligence operating through that. All our good deeds converting into blessings, all our bad deeds converting into curses. I think operating to that. That's what I believe. Because if you see in Tamil language, or generally in the southern India, this thing, if somebody wants to curse someone, they will say, let him have dysentery and vomiting and die. They will say, you have that and die. That is nothing but a game of microbes only. The curses, so the other karmas, the coming via Rahu Ketu only. Ну, смотрите, естественно, ну, так сказать, чтобы у них есть сознание, нет, да, но они действуют в соответствии с этим, со своим ДНК, да. Ну, и в любом случае, ну, intelligence operating through them, да, то есть в любом случае через них какой-то интеллект, какое-то высшее сознание через них рулит, понимаете? И оно, вот эта информация, она... Consciousness is one. That is not Yes. separated. That's the Brahman. Intelligence level varies. Ну, сознание, оно единое, которое от Брахмана идет, а интеллект у всех разный. Естественно, у них нет интеллекта, но они вот подчиняются вот этой вот системе в любом случае. И они больше связаны вот с нашей деятельностью, да, и вот все это оперируется, действует через наши хорошие поступки, когда мы получаем благословение, да, благодарность, и когда мы плохие поступки совершаем, нас проклинают, да, то есть вот в тамильском языке приводится пример, проклятие, чтобы у тебя была дизентерия, чтобы ты там рвало тебя и чтобы ты сдох, да, вот, ну, то есть, а это все вот эти дизентерия, простите, vomiting, рвота, это все у нас кто делает? Это делают бактерии, да, то есть здесь вот оно такое на уровне хороших, плохих поступков, вот этим можно регулировать. And the second question, it is close to what you just said. But she asked if our vibrations, if our energy depends on microbes, so if we do practice, if we do mantras, if we do prayers, do we just make our vibrations higher and so that we will have better microbiotes? Yes. Everything. If you say positive microbes and the negative microbes, based on our actions, the number, count, and their fractionality, everything is influenceable. It can change. That is already we said. Да, Ольга, да. Молитесь,
повышайте свои вибрации, и, соответственно, будут и ваши микробы все хорошими, позитивными. Все мы, конечно, в симбиозе находимся. Взаимозависимы. Не только, not only they influence us, but we also influence them through our deeds, right? Correct. Да. Да, то есть не только они на нас влияют, но и мы на них посредством своих именно поступков. Повышением сознания. Okay. Спасибо огромное, я поняла. Спасибо. Okay, you're welcome. Some question is there in the chat. Вот. А можно еще вопрос, он, может быть, странный покажется. Я вот размышляю, Раху Кету, у нас соотносятся животные, вот домашние, да, кошки, собаки, да. Я вот на эту тему давно думаю, потому что у меня есть дома очень пушистый кот, меня это очень беспокоит. У него есть особенность приходить, когда люди садятся есть, и вот хвостом своим вот так. То есть, смотрите, животные, они тоже распространяют микробов, ну, каких-то других, да? Вот есть ли здесь, ну, действительно, как к этому относиться? Действительно ли в этом что-то есть, или это просто фантазии вот ума такого? Ой, Лен, в смысле, я что-то не могу, я даже не знаю, как спросить. Что Да. в этом есть? В В том, том, что кот... вот животные, домашние Ну да, животные, я поняла, опасно да. ли они для нас? Вот мы же говорим вот об этих вот, о микробах, да, а у них тоже микробы, какие-то другие, да? Стоит ли Окей, это рассматривать вот в этой вот теме? Ну вот это смотрит, стоит ли рассматривать в этой теме, вот это непонятный вопрос. То есть, Лен, хочешь спросить, что... Бояться их или не бояться? Потому что я боюсь. Опасна ли микробиота вот этих вот Да, домашних животных да, для нас? да, Да. да. So, well, a difficult question. I couldn't understand what she wants to ask. So first she studied that Rahu Ketu, they correspond to cats and dogs. Yeah. So, and cats and dogs, they also have their microbes. And if their microbes are dangerous for us, because she has a cat which is very fluffy and which likes to come when they eat and move there, and she is worried if it's dangerous for her. I don't know. So what will you say to that? Any event on earth is connected to astrologically and connected to our karma. Любое событие в If it этом has to be, мире. if it has to become dangerous as per my my karma, even in astrology, animal bites, animal troubling us, these are all part of astrological rules. Ну, все это же есть карма, Лен, знаете, вот все в соответствии с нашим гороскопом, да, то есть, ну, животное, если там заложено у тебя в гороскопе, что вред от животных, то тебе будет вред. Если не заложено, то будет тебе польза. Which is connected to the fourth bhava from our lagna. Связано с 4-м домом от нашей лагны. What is connected to the fourth bhava? What? Animal troubling us, animal bites. Animal troubling. Да, вот проблемы от животных, их укусы, они связаны с 4-м домом гороскопа. So do you mean if there is something not good in the 4th house, like Rahu, so that there is a danger that the person can be beaten by some... Yes, by birth chart, in the transit chart from our lagna, in Dasha Bhukti, that Lord getting connected to 4th house, all these things can lead to animal troubles. Ну да, в общем, в гороскопе, если есть, в транзите есть, Даша у нас, которая связана с этим домом, с повреждением в этом доме, то могут быть у нас трабл, проблемы от животных. Спасибо. Лен, поняла? Ну да, карма есть карма, поняла. Ну да, сказать, что они вредные для нас, но они живут с нами сколько тысячелетий. Они же как бы хорошие, они близкие, но меня беспокоит вот это навязчивое, то есть это специально делает животное. Нет, это не случайность. Каждый раз, когда появляется еда или чай открыто, непременно надо подойти и вот махнуть своим хвостом над. И я от этого просто вот так, не знаю, что делать. Просто животное делает это специально, намеренно. So she is saying that she has a cat which does it, how to say, intentionally, purposefully. Before they eat, it comes and just
touches with Let this. us forget. Let's Yeah. forget about Bliss in personal. us. Let us Oh, forget maybe about it's... personal examples. Okay. So, Let us not. Лена, расслабься, все хорошо. So, when you say DNA is ruled by Shani, which combination can help find out if a person can develop Down syndrome, extra chromosome in 21st strand of DNA? No, too many words he has used. Let him put that question in simple manner. Somebody can tell orally what he wants. Yes, I didn't understand myself. Naresh, please, can Because you... too many words are there. Down syndrome, chromosome, so many words are there. What is it they want? I want to understand, Mr. Naresh. Thank you, sir. There is a condition called Down syndrome where one of the chromosome, 21st strand, has an extra chromosome. Now, you said DNA is ruled by Shani, right? So, if we have to know that there is any anomaly in the chromosome level, how do we, in which combination with Shani can we determine? You have answered. You have answered already. Now, when we say Matrukaraga Chandra, fourth lord also becomes mother. When we say sun is the Pitrukaraga, Karaga for father, the ninth Yeah. lord also becomes. So, like that in astrology, when I say Ayukaraga is Shani, Yeah. so 22nd Drekana Karaga also becomes Ayukaraga. Okay. So, your Down syndrome answer will be available to you from the planet which is your 22nd Drekana lord. Okay. 22nd Rekana. Okay. Thanks, sir. I'm sorry, and I didn't understand about fourth and fifth and Chandra. He is asking, there is a Down syndrome, there is a disease. Yes, I understand question. Which is connected to the 22nd chromosome is asking, 21st Yes. chromosome. I said that will be given by the 22nd Drekana lord in the Drekana chart. Okay, that part I understand. Ну, в общем, значит, вопрос был про синдром Дауна, как его вообще определить, и там что за влияние там на Сатурн или чего. Да нет, вот отсылка к 22-й Дрекане. Ну, знаете, да, что у нас есть 22-я Дрекана, и кем она управляется, значит, это хозяин 8-го Д3. Вот, тот вот по его состоянию каким-то образом вот, можно этот вопрос решать с синдромом Дауна. Okay. Recording can be stopped.